Dacă îți place conținutul canalului Roy Invest și ceea ce eu fac, te rog, lasă un like pentru algoritmul din istoria recentă. A fost managerul fondului Magellan de la Fidelity între anii 1977 și 1990, când datorită succesului său a reușit liniștit să se retragă la o vârstă deloc înaintată. Cam ce ne dorim și noi. Peter Lynch a preluat fondul când acesta valora doar 18 milioane de dolari și l-a dus la valoarea incredibilă de 14 miliarde, ceea ce a însemnat cel mai mare fond de investiții la acea vreme. Practic, i-a crescut valoarea de 800 de ori în doar 13 ani. Iar pentru cei ce vă așteptați să aveți mereu plus 50%, plus 80%, plus 200%, trebuie să știți că randamentul lui Lynch a fost de 29,2 anual în acești ani. Practic, dacă tu vei reuși în următorii 10-15 ani, un randament de 30-40% anual, vei fi considerat unul dintre cei mai mari investitori ai tuturor timpurilor. Sună ironic, însă sunt o grămadă de investitori care îți vând aceste iluzii și speranțe, însă decizia este mereu la tine și sper că acesta va fi încă un clip din care vei învăța și care te va ajuta pe termen lung. Haideți să vedem ce spune Peter Lynch și revenim la urmă cu o mică concluzie. Vizionare plăcută! Is a lot of times people buy on the basis the stock has gone down this much. How much further can it go down? I remember when Polaroid went from 130 to 100. People said, "Here's this great company, great record. If it ever gets below 100, just buy every share." And it did get below 100. A lot of people bought on that basis, saying, "Look, it's gone from 135 to 100. It's now 95. What a buy!" Within a year, it was 18. And this is a company with no debt. This is a company. It was just so overpriced. It went down. I did the same thing in my, I think my first or second year at Fidelity. Kaiser Industries had gone from $26 a share to 16. I said, how much lower can it go? It's 16. So I think we bought one of the biggest blocks ever on the American Stock Exchange of Kaiser Industries at 14. I said, it's gone from 26 to 16. How much lower can it go? Well, at 10, I called my mother and said, Mom, you got to look at this Kaiser Industries. How much lower can it go? It's gone from 26 to 10. Well, it went to 6, it went to 5, it went to 4, it went to 3. And now I'm fortunate this happened rapidly, or I would probably be still caddying or working at the Stop and Shop, but it happened fast. So I was able to, it was compressed. And at 3, I figured out, there's something very wrong here because Kaiser Industries owns 40% of Kaiser Steel, they own 40% of Kaiser Aluminum, they own 32% of Kaiser Cement, they own Kaiser Broadcasting, they own Kaiser Sand and Gravel, Kaiser Engineers, they own Jeep, they own business after business, and they had no debt. Now, I learned this very early. This might be a breakthrough for some people. It's very hard to go bankrupt if you don't have any debt. It's tricky. Some people can approach that. It's a real achievement. But they had no debt, and the whole company at 3 was selling at about $75 million. At that point, it was equal to buying one Boeing 747. I said, there's something wrong with this company selling for $75 million. I was a little premature at 16, but I said, everything's fine, and eventually this will work out. And what they did is they gave away all their shares to their shareholders. They passed out shares in Kaiser Cement, they passed out shares in Kaiser Aluminum, they passed out their public shares in Kaiser Steel, they sold all the other businesses, and you get about $50 a share. But if you didn't understand the company, if you're just buying on the fact the stock had gone from 26 to 16, and then it went to 10, what would you do when it went to 9? What would you do when it went to 8? What would you do when it went to 7? This is the problem that people have, is they sell stocks because they didn't know why they bought it, then it went down, and they don't know what to do now. Do you flip a coin? Do you walk around the block? What do you do? Psychiatrists haven't worked so far. I've never seen them running in. The psychological psychiatry fund I've never seen listed for with the SEC to make it through as a mutual fund. So they haven't seemed to help. I've tried prayer. That hasn't worked. So if you don't understand the company, you have this problem when they go down. Eventually, they always come back. This one doesn't work either. People think RCA just about got back to its 1929 high when General Electric took it over. A lot of double knits never came back. Remember those beauties? Floppy disks, Western Union. The list goes on and on. People saying it'll come back. Well, it doesn't have to come back. Here's another one you hear all the time. It's $3. How much can I lose? I've had people call me up saying, I'm thinking of buying this stock at 3. How much can I lose? Well, again, you may need a piece of paper for this, but if you put if you put $20,000 in a stock at 50, or your neighbor put $20,000 at 50 into the stock, and you put $20,000 in at 3, and it goes to 0, you lose exactly the same amount of money. Everything.
And people say it's 3, how much can I lose? Well, if you put $1 million on it, you can lose $1 million. Just the fact that stock, this may be a reason to research a stock. The fact that stock is 3 down from 100 doesn't mean you should buy it. And in fact, short sellers, people that really make money in stocks, they don't short Walmart, they don't short Home Depot, they don't short the great companies, Johnson & Johnson. They short stocks down from 80 to 7. They'd like to short it at 16 or 22, but they figured out at 7 that this company is going to go to 0. They just haven't blown taps on this thing yet. It's going to 0. And they're selling it short at 7, they're selling it short at 6, at 5, at 4, at 3, at 2, at 1 1/4. And you know to sell something short, you need a buyer. Somebody has to buy the damn thing. And you wonder, who's buying this thing? It's these people saying it's 3, how much lower can it go? You know, Într-o oarecare măsură este exact ce v-am spus și eu în acest clip. A spus-o și unul dintre cei mai mari investitori. Doar pentru că acțiunile unei companii au scăzut de la $100 la $50 nu înseamnă automat că este un buy. E evident un buy mult mai bun decât înainte pentru că prețul a scăzut 50%, dar asta nu înseamnă că din acel punct nu te poți trezi cu o altă scădere de 50% sau chiar mai mare. Un om care se uită doar la prețul acțiunii și la potențial, fără a lua în calcul și evaluarea și riscul, nu se poate numi investitor, ci probabil doar speculator. Tu trebuie să fii diferit. În exemplul acesta, o investiție în Virgin Galactic, în prețul acțiunii a scăzut inițial cu 45%. Dacă cineva ți-ar fi spus că e un buy și ai fi cumpărat, ar fi scăzut apoi cu încă 33%. În total 65%, iar aici ai fi spus poate că este un strong buy având în vedere o scădere atât de mare de 65%. Acest strong buy însă ți-ar fi adus o altă scădere de 48% și în total prețul acțiunii a scăzut cu 81%. După această mare scădere, oare e un super strong buy acum? Dacă te uiți doar la preț, probabil că da, dar dacă evaluezi compania, dacă iei în calcul riscul la care te expui, dacă afli valoarea reală a prețului acțiunilor, atunci ai putea fi uimit că încă mai este loc de scădere. Iar dacă nu-ți faci probleme pentru că prețul oricum va urca înapoi, așa cum a spus și Peter Lynch în clipul de astăzi, sunt o groază de exemple de companii care au scăzut în preț și nu au mai revenit nici după 20 de ani la același nivel. Un exemplu simplu ar putea fi chiar marele gigant Microsoft, care din 1999 a început să tot scadă și a mai revenit abia la același preț după 17 ani, undeva în 2016. Lynch mărturisește că și el a făcut aceleași greșeli la început, dacă și tu le faci nu este absolut nicio problemă, însă cel mai important e să înveți din greșelile făcute, așa cum v-am zis și în acel clip. Nu o spun eu, ci o spun investitori de 1000 de ori mai mari decât mine sau decât X și Y. Iar la final depinde doar de tine ce alegi. Mergi cu turma sau te desprinzi de restul și reușești să fii diferit. Prieteni, dacă vă ajută în orice fel acest clip și găsiți informații valoroase, vă rog nu plecați fără să lăsați un like, abonează-te canalului Roy Invest, activează clopoțelul de notificări pentru a fi primul care află când postez ceva nou. Eu am fost Claudiu și ne vedem la următorul clip. Aloha! Dacă îți place conținutul canalului Roy Invest și ceea ce eu fac, te rog lasă un like pentru algoritmul YouTube, astfel încât acest video să ajungă la cât mai multe persoane. Abonează-te dacă n-ai făcut-o încă, sunt sigur că te va ajuta să înveți o grămadă de lucruri noi și mișto.